Einige Zeit später. I did my best. Tja, die Prüfung der Kernflamme duldet wirklich keine Schwäche. Hoffen wir nur, dass Phainon das übersteht. There's no need to worry. His soul is in a stable condition. With ample rest for both body and mind, he'll be up and about in no time. The greatest fear in the depths of his heart. Lord Phainon must have been forced to relive his past during the trial, and revisit his homeland that had fallen to the black tide. In all likelihood. Naja, mal sehen. Ist die schwarze Flut wirklich so schrecklich? Naja, seit wir nach Amphoreus gekommen sind, haben wir viel von dieser schwarzen Flut gehört. Könnt ihr uns mehr darüber erzählen? It is one of the culprits that drives the people of Amphoreus to madness. It was during the era bellica that this unspeakable thing first appeared, like a plague, alongside the three titans of calamity. Nobody knows where it came from or how it came to be. What we do know, however, is that it is steadily encroaching upon what little remains of this tranquil land, much like a rising sea closing in on an island from all sides. It is for this very reason that it became known as the Black Tide. Those who succumb to it lose their reason and humanity, becoming vicious, mindless monsters. Mortals are not the only ones susceptible to its influence. Even gods and titans cannot escape from it. According to Naius, Nikador, though one of the embodiments of calamity, also bears the responsibility of fending off the black tide. Perhaps that is also why Lord Phainon threw himself into the trial of strife so readily. But now, we must look for alternative means of igniting the flames of strife. So, Aglaya, what should we do now? You know very well the decision doesn't lie with me. As the successor to Kremnos, Mydei, you know better than anyone that if it was simply about emerging triumphant on the battlefield of strife, you and your people could manage it with ease. But ultimately, the heavy burden of divinity can only be borne by one. It is foolhardiness and indecision, not the unclaimed seat of divinity, that pushes this world into the deathly fog. Tja, die schwarze Flut. Kehre in deine private Badekammer zurück und bespreche die Lage mit Dan Hang. Tja, ist glaube ich das Beste, was wir jetzt tun können. Eine unaussprechliche Erscheinung unbekannten Ursprungs. Was kommt dir bei diesen Stichworten in den Sinn? Na, was wohl? Ein Stellaron. Richtig, wenn wir an die verschiedenen Eigenschaften von Amphoreus denken, eine isolierte Welt der ewigen Nacht, die von einer unbekannten Macht immer weiter zerstört wird, können wir diese Möglichkeit nicht ausschließen. Und das beschäftigt mich jetzt schon seit einer Weile. Alles, was wir bisher gesehen haben, lässt darauf schließen, dass Amphoreus nicht immer vom Rest des Universums isoliert war, ob es nur um die Geburt der Titanen oder die vordringende schwarze Flut geht. Nichts davon lässt sich mit der natürlichen Entwicklung einer Zivilisation erklären. Für die derzeitige Isolation muss es andere Gründe geben. Es ist nur, wenn wirklich das Geschwür aller Welten dafür verantwortlich ist, hätten wir mittlerweile gewisse, mehr oder weniger auffällige Phänomene bemerken müssen. Doch dem ist nicht so. Tja, die Stimme des Stellarons. Das war auch mein Gedanke. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Stellaron in dir fähig sein sollte, auf andere Stellarons zu reagieren. Doch haben wir hier nichts derartiges festgestellt. Es gibt auch noch
einige andere unbeantwortete Fragen. Mein Gefühl sagt mir, dass hier nicht alles so klar und eindeutig ist, wie es scheint. Außerdem haben die Ereignisse in Penacony auch bewiesen, dass das Erscheinen einer Welt nicht unbedingt vom Einfluss eines einzelnen Pfades abhängt. Okay. Hier könnte alles versammelt sein, was Rang und Namen hat. In gewissem Sinne ist es wieder genau wie in Penacony. Lassen wir die Dinge fürs Erste einfach auf uns zukommen. Die schwarze Flut könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Da Nikador gefallen ist, werden jene, die von ihm unterdrückt wurden, nun zweifellos einen Gegenangriff starten. Unsere Trailblaze-Expedition scheint an Bedeutung zu gewinnen. Ich gehe eigentlich ja immer noch davon aus, dass vor langer, langer Zeit einer von... Ach, verdammt, jetzt habe ich es... Ja, ich hatte zwar für einen Moment vergessen, aber ich gehe ja immer noch davon aus, dass vor langer, langer Zeit eines der Zeptersysteme von Imperator Hubert III. In eine natürliche Konzentration von Äther, Ätherium, wie auch immer, im leeren Raum zusammenkrachte, sich das Ganze vermischte und dadurch Denn Amphoreus entstand. Eine Art Digitales. Eine digitale Welt. So ähnlich wie zum Beispiel... Hatte ich ja sowieso schon mal gesagt, in Eden Zero. Den Anime, Manga und dann irgendwann in diesem Jahr sowieso auch noch das Videospiel. Zu dieser Manga-Anime-Serie. Da bin ich dann auch schon mal gespannt. Weil aktuell ist ja der Stand des Animes, ja glaube ich, auch wenn ich da jetzt nicht so ganz so mitgekriegt habe, ist die zweite Staffel jetzt schon vorbei. Ist das schon eine dritte in Planung? Höchstwahrscheinlich ist die zweite Staffel schon vorbei, aber wurde ja nicht auf den normalen Wegen bisher gezeigt, nicht auch bei Crunchyroll und sowas. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall der Manga ist in Japan am Ende. Und ja, ob das Videospiel weiter vorangreifen wird, als die Serie, kann auf jeden Fall sein. Aber wie dem auch sei, ich gehe immer noch davon aus, dass diese Welt halb real, halb digital ist. Wechsel zum Mydei. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite des Marmorpalast. Don't worry, Dee. This isn't the first time he's been like this. A long time ago? I'm not worrying about him. Oh, alright. You're a little quiet, though. I'm sorry. That was rude of me. What I meant was, I know that man can pull through for sure. It's alright. Being straightforward suits you better. Actually, Dee, there's something we are curious about. What did you see in Nikador's trial? Something that terrifies me. Isn't that ironic? There shouldn't even be a word for fear in the Kremnoan language. Do you think you stand a chance against that thing that terrifies you? Is this also part of your grand scheme? What do you mean? Aglaya knew that Phainon might fall. And she expected me to take his place. That was the plan all along, wasn't it? Yes. Looks like you know everything. I have no intention of condemning you for it. The Flame Chase journey is not a game, and I have long understood this. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, es hat ja immer ja Hertha in der letzten Version eine Andeutung gemacht. Und ich könnte auch davon ausgehen, dass das Ganze hier wirklich eine Art Computerspiel vielleicht sein könnte. Auch ausgelöst von einem Zepter-System. Immerhin wissen wir ja, dass das Gedenken und die Gelehrsamkeit auf jeden Fall Teil des verschlungenen Pfades von Amphoreus ist.
Was natürlich hier Sinn ergibt, ist natürlich ja auch noch die Zerstörung. Und ich könnte es mir auch noch vorstellen, dass es am Ende auch Sinn ergeben würde, oder auch Sinn ergeben wird, wenn zum Beispiel Phainon zu Nanook werden könnte. Man weiß zwar eigentlich hier auch von gewissen anderen Quellen, dass ja eigentlich ja Nanook auf einem anderen Planeten ja in Erscheinung getreten ist, zum allerersten Mal, vor Jahrhunderten. Aber es könnte ja trotzdem sein, dass Amphoreus der Geburtsort des Äons der Zerstörung in Nanook ist. Immerhin sind die Zeichen deutlich zu sehen bei ihm, dass er von Amphoreus stammen kann. Könnte. Ist. Wie auch immer. Das goldene Blut ist ja ein Hinweis auf Amphoreus. Und generell könnte ich es mir für diese Version, nein, nicht für diese Version, aber für die kommenden Versionen vielleicht auch noch vorstellen, dass er ja sowieso die vier Abkömmlinge von Graf Inferno rein theoretisch vielleicht auch noch einen Auftritt haben könnten. Denn wir wissen ja natürlich, Ifrit wurde, von der Macht der Nichtigkeit von Akron ausgelöscht. Hätte sie diese Macht gegenüber seinen 4 Abkömmlingen eingesetzt, hätte er damals ja nicht fragen müssen, zu was für ein Pfad, was für ein Emanator sie sei. Und da wir ja sowieso wissen, dass Ifrit und seine Abkömmlinge Heliobi sind, wissen wir natürlich, dass es nichts bringt, einem Heliobi seine sterbliche Hülle zu nehmen. Denn die Hülle ist sterblich, aber der Geist ja natürlich ja nicht. Und dass die 4 irgendwo in der großen Weite des Universums herumgeistern, das ist für mich irgendwie ein Fakt. Ansonsten würde es natürlich auch keinen Sinn ergeben, diese 4 Charaktere so ausführlich vor einem Jahr vorgestellt zu haben. Und generell, auch die Andeutung da, beim damaligen Vorstellungsvideo. Es hat natürlich ja gut gepasst für Penacony. Die einzelnen Aufgaben, die Ifrit seinen Kindern zugewiesen hat. Aber man müsste auch an der Stelle mal so denken, das, was er da sagte, könnte man theoretisch in der heutigen Zeit mit Amphoreus in Verbindung bringen. Denn einige Sachen würden die auch hier hinkriegen können. Also mit ihren eigenen Aufgaben. Das goldene Blut oder die Bewahrung zum Schmelzen bringen. Das Lied der Harmonie zum Verstummen bringen. Dann den Schauspieler oder wie auch immer den Garaus machen. Oder das Lied der irgendwas. Okay, ich weiß, nicht mehr so genau, was die einzelnen Textstellen waren. Aber es würde auch hier passen, wenn die auftreten würden. Und dann hier versuchen würden, ihre Mission zu erledigen. The downfall of strife, and the ever-growing threat that the Black Tide poses. If Circes and Ornyx are also impacted, ramifications will be dire. They are the only 2 Titans who are still lucid and willing to coexist with humanity. Regrettably, I do not hold the key to completing the trial. If I wish to conquer that fear, I need the assistance of my fellow Kremnoans. Give me some time to speak with my people. It won't take long, I promise. I see. There is strength in numbers, but you must know that the trial to become a demigod is ultimately meant for only one individual. Your people, they have been eagerly awaiting a new king all this time, haven't they? If you take on the divine role, they will have no reservations about following your lead. After all, you're the hero of Castrum Kremnos. I once was. Lady Trebios. Therein lies my deepest fear. We'll talk again later. I'll be back. D?
Regardless of what happens, we will always be there for you. Thank you. The person I'm looking for is probably in the hot bath. I should go take a look. The billowing steam always brings back memories of the furnaces in our homeland. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal auf Stimmenfang. Children left unattended by their parents? That's not safe. Na, dann gehen wir mit daran. You shouldn't run around in here, kids. Hey, it's the Crown Prince! Are you also here for a bath? I want to hear stories about good deeds on the battlefield. The Crown Prince. Are you Kremnoans? Yeah, we are! The grown-ups said we used to live next to the arena. Well, next to the parts next to it anyway. My dad is a centurion with the Hydra Lancers, and my mom is the bravest warrior in the God Shield Brigade. We used to get tons of silver coins from Mr. Krateros. My parents are serving in the Holy City garrison now. As warriors of Kremnos, they're braver than any Achaemen. Why are you kids here alone? Where are the grown-ups? Mom and Dad were asleep, so we snuck out to play hide and seek with Mr. Krateros. That old man can be such a child sometimes. Do you know where Krateros is? I happen to be looking for him. Sorry, I don't. Come to think of it, we haven't seen him in a while. Did he get lost while trying to find us? No way! Mr. Krateros is a member of the Royal Wing Elites. He's the best at hunting down enemies. He was counting near Verax Leo when we went to hide. I thought about taking a peek, but who knows if it might be a trap he set. It was prudent of you to be cautious. So, which Verax Leo was he with? It's, just take a few turns after you go out from here. It's close to the backs. All right, I'll go look for him. You should consider the game over and head home for now. And don't play around the hot baths again. Wait, Your Highness! Is there something else? I heard you retrieved Nikador's core flame. Does that mean we get to go back home soon? Have you ever been to Castrum Kremnos? You were all born in the Holy City, and are living lives no different from the Achaemens. Everything you know about our people comes only from the tales of others. You have never even witnessed the blade in the sky with your own eyes. How, then, is a city you've never seen your home? Because this place is definitely not home. Mom and Dad told me that the children of Kremnos are born to wield swords and fight on the battlefield. They also said that the Kremnoan detachment led by the Crown Prince is the bravest army across all of Amphoreus. No one can defeat them. The kids in the Holy City don't play with us. The moment they find out that our parents are Kremnoans, they shun us. We don't care. We all know that the Crown Prince will take us home one day. That time has not yet arrived. But, young men of Kremnos,
heed my command. Return to your parents at once. From here on, you are to dedicate yourselves to rigorous training and a healthy diet. You must not neglect these two aspects if you are to become a brave warrior of Kremnos. Only by following this path can you be deemed worthy of returning home. Yes, Your Highness! The future of Kremnos. I should find Krateros. Tja, und ich untersuche erstmal diesen digitalen Schmetterling. Der Dampf hier steht wie eine Wand vor einem. Ich komme gar nicht ins Wasser ran. Aber ich werde mir die Gelegenheit, ein Bad zu nehmen, nicht nehmen lassen. Hier bin ich, ein kleiner Schmetterling, den Winden trotz. Warte, da fällt mir der Sack ein. Können wir jetzt der Sack Mydei nochmal ins Team reinnehmen? Oh, tatsächlich. Cry out, for victory will come. Können wir dann jetzt eigentlich auch irgendwie... Nein, wir können uns ihn anscheinend nicht richtig ansehen. Aber so macht es ja viel mehr Sinn, wenn wir wirklich Mydei jetzt im Team haben. There he is. Is he engaged in a debate with that foolish lion? Naja, so viel zu tun hat er ja nicht hier. Rat! Oh, it's the Crown Prince of Castrum Kremnos. Get a grip. We're here by order of the Council of Elders. Even the Chrysos heirs have to think twice before doing anything to us. Out of my way, lackeys of the Council. The Civil Guard of Akama is on official duty. Please keep out of this area. Calm down, my lord. Play nice. Don't make me repeat myself. I'll allow you to pass this time, but just this once. So, you think yourself knowledgeable? Then here is a question for you. Do you know how Chrysius Leo in Castrum Kremnos came to be mounted on the wall? I don't know, my lord. How did it come to be? Let me enlighten you. A long time ago, the founder of Castrum Kremnos led a group of warriors to hunt down a lion on the outskirts of the city of Tritos. That vicious beast had been a menace for years, and the bones in its den were stacked even higher than the peaks around Akama. But do you know what happened? Nary a moment had passed after the beast's head peeked out of its den, when the Kremnoan warriors surged forward and brought it down within the blink of an eye, shattering its knees with a single strike. And then... Why are you red-faced already? We haven't even gotten to the best part yet. It's your storytelling, my lord. You're weaving such a captivating tale that it got my blood pumping. Please, go on. Well, if it isn't Lord Mydei. It's been a while. Oh, what in Akama is happening? To what do I owe the pleasure, son of Gorgo? Krateros. My esteemed teacher. Let's talk somewhere else, Mighty Mos. I'm tired of speaking with this silly lion. What about the Council's informants? Those two hyenas are nothing but scavengers of rotten meat.
They couldn't bite even if they tried. They can follow us if they want to. Let's go. Wait, so how in the world did Chrysius Leo get mounted on the wall? Keep up with us, you hyena. Oh, sorry. I meant officers. Seems like the son of Gorgo has a poor sense of direction. Huh? Buy some new armor for your tribe. Tja, dann versuchen wir da ranzukommen. Don't fall behind now. Unless you want to upset our friends here. Don't you... We're almost there. Why have you stopped? This is a nice spot for a private chat. Shall we, sir? Let's do it. What are you up to? Ja, die erstmal ausnocken. Someone help me! Some privacy at last. So, tell me, why have you come to seek this old man's counsel? I came to discuss the future of the Kremnoans. Interesting. I heard the core flame of the Lance of Fury has been restored, though not by your hand. And you're even considering giving up Nikador's divine power. Is this true? Those rumors are not entirely groundless. In other words, you did entertain the thought of giving up the throne of Kremnos and forsaking your people. The divine power is not equivalent to the throne. The path of strife is also not our people's only way. Enough with the word games. You, of all people, should understand the plight of the Kremnoans. Think about all the warriors of the Kremnoan detachment who left their homeland with you. Think about their children. Only the yearning for our former glory days has kept us going all this time. If they ever learn that the crown prince they look up to so much is actually toying with the notion of stepping down, think of the disgrace it would bring upon your departed mother, Martimos. You best remember that she died for you because of Europon's schemes to restore the glory of Kremnos. Since you've brought that up, tell me, who is responsible for my father's death? Are you trying to shame me, Martimos? I may be old, but I haven't become so decrepit that I've forgotten it all. Of course I remember that Europon died when the Kremnoan detachment surrounded him. You drove the spear into his chest with your very own hands. That was merely the final outcome. Do you still not see it? What led my parents and our people to their downfall is none other than the strife we speak of. The quest for glory. The tenet of valorous death before glorious return. This is the creed of every Kremnoan, no matter whether these beliefs are justified or not. Don't be ridiculous. The only thing that could slay a king is a spear. Even an infant knows that much. Naja. Gift kann einen König töten, ein Schwert kann einen König töten, eine Kugel kann einen König töten. Tiere können Könige töten.
Unfälle können Könige töten. Das weiß auch jedes Kind. I swore to your mother that I would guard your crown with my life. I never foresaw that the son of Gorgo himself would be the first to turn his back on the Kremnoan spirit. Gorgo. Your mother bore that name. The name of the great founder of Castrum Kremnos. And she upheld that name with honor. If you choose to turn your back on her legacy, like a wretched deserter, do not fault me for withholding my loyalty, Mighty Mos. Naja, er war wenigstens der Einzige, also Midemos ist wenigstens der Einzige, der durch all das verstanden hat, dass Krieg ein wirklich sinnloses und dämliches Unterfangen ist und am Ende nichts als Leid und Unheil bringt. Und sich er sagt, an sowas festzuhalten, tja, das zeugt er sagt wirklich bloß von großer Dummheit. Nicht wahr, Krateros? I came to discuss the future of our people with you. But it appears this is not the right time yet. Go, Mighty. Ha! That's what those Chrysos heirs call you, isn't it? Go down the path you have deemed correct. Deep down, you have always been one to do as you please. And I am well aware that no one can deter you once you've made up your mind. But don't you ever dream of renouncing the traditions of Kremnos. We may reside in Akama now, but we remain eternally bound to strife by blood. Bloodlines no longer hold any significance in this era of destruction. My young lord, always bear this in mind. Never reveal your vulnerabilities to anyone. A lion should never dwell amidst its prey, especially when it wields power enough to dominate the entire hunting ground. European, the boy did nothing wrong! Also ich versuche an der Stelle wirklich schon mal ein paar Titelbilder zu finden. Wenn ich hier sag... Alter Schwede, was laut. Wenn ich hier sag, jetzt sag hier und dort mal den Text ausblende. This is murder! Do not sully the noble name of Kremnos with the blood of an innocent child. You mustn't reveal your weaknesses to the enemy. Enough! My decision is final. We must use this child's life to preserve the soul of the great Nikador. We must save Castrum Kremnos. Don't be absurd! Those tiny hands lack the strength to even lift a spear. Do you truly believe him a threat to Castrum Kremnos? You'll be ending the bloodline of Kremnos if you do this. Our millennia-old glory will become nothing more than a joke. Have you forgotten that we Kremnoans place no value in bloodlines? It is through pure bloodshed and slaughter that the kings of Kremnos have ascended to the throne. As for our millennia-old glory, it has always been a joke in my eyes. Glorify it all you want, but it will not alter the nature of slaughter. Those who revel in it are but murderers. They are no more noble than the most monstrous beasts in Amphoreus. Enough with your words! Among all the kings of Kremnos, which one did not inherit the crown only after plucking it from the lifeless body of his father? But listen to yourself now. Do you truly believe you can cleanse the blood from your hands through mere words alone? Nay, quite the contrary. I will end this cycle of bloodshed. Starting with this child
With these blood-stained hands, I will end it all. Your failure is inevitable, European. You are just a coward who can only raise his blade against his own child! A beast that murders his own kin. Royal Wing Elites and Emperors of Kremnos! You cannot sit idly by and watch this atrocity unfold. If you consider yourselves the honorable sons and daughters of Gorgo, then take up your spears and join me in putting an end to this bloody charade! Does anyone else have any objections? If so, come forward with your spear and prove your mettle. Understood. 5, 4, 3. No one dare stand by my side. Cowards! Has that crown stripped you of your courage? 2. One. It appears there are no objections. Then, in accordance with the Kremnoan Council's principle of tacit consent, the decision is final. With all present as witnesses, this child shall descend into the Sea of Souls, where he will nourish the Lance of Fury and join the fallen heroes. May fate and the gods await your arrival. My son, my Demos. Stop! If you have more to say, then speak. On account of the life we have shared together, I grant you this one final chance. With the blade of fury above us and the council bearing witness, I, Gorgo, hereby move to challenge the crown in accordance with the laws of Kremnos. O unworthy king, in the name of the Council of Elders, I demand that you duel me! Very well. We shall see who the Kremnoan blade strikes down. My Demos, my son. They all tell me to forget. But how could I ever? The son of Gorgo will be crowned in blood. If there is no Kremnos without the crown, then I shall seize the crown and smash it to pieces to bring the people to their senses. Die Mutter brüllte vor Wut. Die Armeen schwiegen. Einzig die Schreie und die Wellen des Meeres der Seelen hallen wieder.